ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ کے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں روزے کو ایک ڈھال فرمایا۔ ڈھال کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ سپاہی جب جنگ میں لڑتے ہیں اور جنگ میں جب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک ڈھال ہوتی ہے، جس سے اپنے آپ کو وہ اپنے مقابل کے وار سے، اس کے حملے سے بچاتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے، الصوم جنۃ فلا یرفس ولا یجہل، تو روزہ دار نہ مباشرت کرے اور نہ جہالت والے کام کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اور اگر کوئی اس کے ساتھ قتال کرے یا اس کے کو گالی دے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ یہ بھی جوابی کارروائی کرے، بلکہ ایک روزہ دار کو حکم ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْن۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 2 مرتبہ کہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یعنی the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is saying that fast is a shield which is used by a warrior, the one who is fighting a battle. In one of his hand there is a sword, in another of his hand there is a shield with which he protect himself from the attack of the opponent, from the attack of the enemy. So therefore fasting is also a kind of shield against sins, against disobedience, against backbiting, against disobeying the Prophet sallallahu alaihi wasallam, against disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, against doing those acts which displease Allah subhanahu wa ta'ala. In the state of fasting, we must protect ourselves from the onslaught of the sins, onslaught of the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam. And it is because of this the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, as-siyamu junnatun, fastings are a shield, fala yarfus wala yajhal, the one who is fasting should neither have intimacy with his wife or not he should do any act of ignorance. In imru khatalahu or shatamahu, if someone fights with him or abuses him or uses foul language against him, falyaqul inni saimun marratain, he should say I am fasting 2 times. For 2 times he has to say I am fasting, I am fasting. When I am fasting and I have stopped myself, I am preventing myself from those things which are unlawful, from those things which are lawful, then how can I indulge in those activities which are unlawful and non-permissible? So therefore fasting is a shield against the sins, against the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala and his Prophet sallallahu alaihi wasallam. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ أَطَيَّبُ عِنْدِ اللَّهِ ta'ala. Allah's messenger says, by him in whose hand lies the soul of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the smell of the mouth of the one who is fasting is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than the fragrance of musk. Yatruku ta'amuhu wa sharabuhu, he abstains from his eating and drinking, li ajli, for my sake. As-sawmu li, as-siyamu li, fasting is for me, wa ana ajzi bihi, and I myself will give its reward. Wal hasanatu bi ashri amsaliha, and every good deed will carry 10 reward. Every good deed will carry 10 reward, and there is no calculation, there is no limit for the reward of fasting. Allah the Almighty says, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, fasting is for me and I am going to reward it according to my majesty. Subhanallah.